စားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာအောင်ဖြိုးတက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ ESI ကုမ္ပဏီမှာပြုလုပ်တဲ့ meeting webinar လေးဖြစ်တဲ့critical roles of vitamin B12 in daily clinical practice မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ webinar လေးရဲ့ speaker အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမဒေါက်တာတနာချိုကပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အမ slide share နေတဲ့အချိန်အမ speak လုပ်နေတဲ့အချိန်ကျရင်တော့လေmute လေးလုပ်ပေးဖို့လဲကျွန်တော်တို့မေတ္တာရက်ခံပါအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးလည်းအဆင်ပြေတော့ခဏတော့ပိတ်ထားလိုက်ပါခင်ဗျအမပြောနေတဲ့အချိန်ကျရင်ပေါ့နော်တကယ်လို့အမပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျရင် question answer အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်အမကို chat box ကနေပါတစ်ဆင့်မေးလို့လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့အမနဲ့အတူတူ direct discussion လုပ်လို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တို့ပြပါပြီကျွန်တော်ဒီ meeting webinar လေးကိုစတင်ပြဖို့အတွက်အမဒေါက်တာတနာချိုကိုကျွန်တော်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်မရပြီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျတွေ့ရလားမသိဘူးရှင်တွေ့ရပါတယ်အမဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျတွေ့ရတယ်အမဟုတ်ဗီဒီယိုလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမဘက်ကဒီဘက်ကပြောရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်တွေ့ရပါတယ်ရှင်နော်တွေ့ရပါတယ်အမအမတော့ဖွင့်ပြီးပြောတာပိုကောင်းမလားလို့ဟုတ်လေအမဖွင့်ထားတယ်လေအမရဲ့ပုံပိတ်လိုက်တာကိုပြောတာဗီဒီယိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရပါပြီနော်အမပြောလားစလိုက်ပါတော့မယ်ဟုတ်စလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အမပြောမဲ့ critical role of vitamin B12 in the daily clinical practice ပါဒီနေ့ပြောမဲ့topic CME လေးကိုအမကိုပြောပြအောင်ဖိတ်ကြားပေးခဲ့တဲ့ ESI ကုမ္ပဏီကမိုက်ခင်နဲ့ဒီကညီမတွေနဲ့ ESI ကုမ္ပဏီရဲ့မိသားစုပေါ် team အားလုံးအမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ topics နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ vitamin B12 ရဲ့ critical role အကြောင်းအမတို့အရင်လကmetformin အကြောင်းကို diabetes နဲ့ metformin ကိုအမတို့ပြောခဲ့ပါတယ်အမဒီ OSCS CME မှာပါCME webinar မှာအမကိုဒီ topics ကို question A vitamin B12 induced metformin induced vitamin B12 deficiency အကြောင်းကိုအမကိုအများကြီးမိခဲ့တဲ့ဆရာကြီးမျိုးဝင်းအေးနဲ့အမရဲ့ဒီ MO တွေအကုန်လုံးကိုအမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီ vitamin B12 in the daily clinical practice ကတော့အခုဒီနှစ်2021မှာအမစပြောခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီ vitamin B12 peripheral neuropathy ကို2018မှာ GP ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေနဲ့ပဲအမပါရမီဆေးရုံမှာတစ်ခါပြောခဲ့ပါတယ် ESI ကုမ္ပဏီကပဲအမကိုအစဆုံးတာဝန်ယူပြီးလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့2019မှာတင်2019မှာတစ်ခါအမOSC မှာပဲအမတို့ CME လုပ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒုက္ခကဘာမှာလည်းအမတို့ CME လုပ်ခဲ့တယ် ESI နဲ့ပါပဲအခုဒီတစ်ခါ2021မှာတစ်ခါ vitamin B12 နဲ့ပတ်သက်လို့ထပ်ပြီးတော့အမပြောပြီးတော့ clinical practice မှာအမတို့ထပ်ပြီးတော့ပြောဖို့အတွက်အမလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီ slide တွေကို prepare လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ESI ကညီမတွေအကုန်လုံးနဲ့ဒီအမကိုပြန်ပြီးဥစ္စာလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အမသမီးတို့လည်းအမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ vitamin B12 ကတော့အကုန်လုံးအမတို့သိကြပါတယ်အဲ့တော့ it is called cobalamin water soluble vitamins one of the 8 B vitamins it is important for the metabolism of the DNA and RNA as well as the formation of the red blood cell and the maintenance of the central nervous system which including the brain spinal cord up to the peripheral nerve regarding the vitamin B12 studies in the direct and the indirect studies from the vitamin B12, there are 5 people have been awarded Nobel Peace Prize for the studies in the vitamin B12. George Whipple found that vitamin B12 and George Minot and William Murphy found that entirely different liver substances which cure pernicious anemia in the human, which was vitamin B12, so as they won the prize in the 1934. Alexander R. Toth in the 1957, and the structure of the vitamin B12, which is the crystallographic data in the 1956. So as
Dorothy Hodgkins won the Nobel Peace Prize in the 1964 because of these chemical structures. In the 1948, Carl Fokker identified the reddish substances as the cyanocobalamin excretory type and the hydroxycobalamin depot type. In the 1963, discovered methylcobalamin. In the 1966, ICI was able to synthesize and develop methylcobol by its original technology. In the 1978, launching of the methylcobol in Japan by the ICI, and the 1998 launching of methylcobol in Myanmar. Vitamin B12 structures is the same as the heme structure. There is a cobalt atom at the center of the chlorine ring. There are 4 pyrrole rings. Similar to the hemoglobin, the cobalt is attached to its 4 pyrrole. It possesses the metal ion cobalt, only vitamin that have it. Vitamin B12 is very stable at the high temperature. pH ranges from 4.5 to 5, while strongly acidic and the highly alkaline environment loses vitamin activity. This is rapid light sensitive and the heat sensitive also, and red in color. Vitamin B12 is well soluble in water, ethanol, and methanol, insoluble in acetone, chloroform, and ether. It is odorless and tasteless. Body store 5 milligrams. The losses of 2 to 5 milligrams per day, which is sufficient for the 5 years. There is no fungi or the plant or the animal, including the human, are capable of producing the vitamin B12. Only bacteria and the archaea is developed the enzyme needed for this synthesis. Methylcobol is abundant. Methylcobalamin is abundant B12 in the breast milk. These are the sources of B12: shellfish, fish, crab, red meat, beef liver, eggs, and the fat, also cereal, soy products, and the fortified milk. Vitamin B12, cobalamin is absent in the vegetables and the food, none in the vegan diet. This is the absorption of the vitamin B12 presentation. Cobalamin, daily vitamin B12 is found in association with the food protein, must be released on exposure to the low pH when within the gastric lumen to facilitate absorption in the small bowel. Once vitamin B12 enter into the stomach and immediately bound by the hepatocorrin and remain attached until the proteolytic cleavage of the complex in the duodenum. Cobalamin is taken up by the intrinsic factor, which is synthesized by the parietal cells of the gastric mucosa. Intrinsic factor is necessary for the uptake of the vitamin B12 in the terminal ileum. When transversing the brush border, cobalamin is dissociated from the intrinsic factor and enters the circulation, where it is binds to the transcobalamin 2 or the hepatocorrin. This transcobalamin 2 and the hepatocorrin is responsible for the delivery of the cobalamin to the peripheral tissue and the liver. When enter into the cell, intracellular in the cytosol, vitamin B12 cobalamin is used as a cofactor by the methionine synthase to react to the homocysteine and to the N5-methyl tetrahydrofolate to produce the methionine and the tetrahydrofolate. This tetrahydrofolate is required for the purine and pyrimidine synthesis and for the DNA synthesis as well. The only B12 dependent reaction is the conversion of the methylmalonyl-CoA to the succinyl-CoA by the methylmalonyl-CoA mutase in the mitochondria. The purine, pyrimidine, the tetrahydrofolate को the N5-methyl hydrofolate को folate mechanism का ने बियर to असलो जापानो pay like that to these purine pyrimidine synthesis, and because of this methionine and because of this MCM, the B12 metabolism here, the clinical features, B12 deficiency here, clinical features here, the tongu boma meeting storage of the cobalamin
The liver contains 2,000 to 3,000 micrograms of stored vitamin B12. Since daily losses of 1 to 3 micrograms per day, body usually sufficient stores of the vitamin B12, so that B12 deficiency develops more than 3 years after the B12 absorption ceases. So, cobalamin deficiency, why these clinical features is coming out from the cobalamin deficiency. This is the clinical consequences from the metabolic role of B12 deficiency. First thing is the vital role of cobalamin in the catabolism of the odd chain fatty acids, such as threonine, methionine, and the branched-chain amino acid that we call the fate of the propional-CoA. The second one is the role of cobalamin in the DNA synthesis and the biochemical basis of megaloblastic anemia. And the third one is the role of the cobalamin in the methionine metabolism. The fate of propional-CoA is responsible for the most of the neurological defects. The degradation of these methionine, isoleucine, valine, threonine, and the odd chain fatty acid, these produce the same metabolite, that is propional-CoA. In case of the cobalamin deficiency, the reaction of the utilization of the propional-CoA are compromised, leading to the accumulation of the methylmalonyl-CoA in the serum, and responsible for the neurological defects seen in the cobalamin deficiency. Because of this, accumulation of the methylmalonyl-CoA in the serum converts into the methylmalonyl acid and methylmalonolic acid, which lead to the synthesis of the abnormal fatty acid instead of this myelin. These abnormal fatty acids incorporated into the neuronal lipids, leading to the fragile myelin sheath. Excess methylmalonyl-CoA in the B12 deficiency gets excreted in the urine, causing methylmalonyl acid acidic urea. The second mechanism is the role of the cobalamin in the DNA synthesis, responsible for megaloblastic anemia. This causes of the megaloblastic anemia seen in the strict vegetarian is attributed to the effect of cobalamin deficiency on the DNA synthesis, specifically cyanidylate synthase reaction, which converts DUMB to the DDMB. Inadequate DDMB restricts the DNA but not the RNA, leading to the appearance of the large erythroid cells with a small nuclei containing the high ratio of RNA to DNA. These cells are removed from the circulation, thus stimulating erythrogenesis and giving rise to anemia with an elevated presence of megaloblast. The third mechanism is the methionine deficiency, responsible for the neuropsychiatric manifestation. Cobalamin is required for the conversion of the homocysteine to the methionine. Must cobalamin first undergo methyl transfer to form the methylcobalamin. It receives the methyl group from the N5-methyl tetrahydrofolate, thus generating tetrahydrofolate to participate in the other carbon ring transfer to purine metabolism on the pyrimidine remodeling. This N5-methyl tetrafolate is provided through this diet that we call is the folate drug. Methionine is helped in the formation of the monoamine neurotransmitters, that is dopamine, noradrenaline, serotonin, and etc. The deficiency of the vitamin B12 leads to the deficiency of the methionine, which ultimately lead to psychiatric symptoms like delusion, hallucination, depression, cognitive changes, and dementia. Methionine helps in the formation of the myelin sheath, so in the absence of the methionine, there is the myelin degeneration. The importance of the vitamin B12 is the formation of the red blood cell, formation of the brain cell of the nervous system, starting from the higher cortical function up to the peripheral nerve. And necessary for the formation of the red blood cell, it also improves the heart health, prevents the atherosclerosis of the accumulation of the cholesterol in the artery, and avoids the fat accumulation. The vitamin B12 rich food is the only animal food. It is so as vegetarian people are recommended to take vitamin B12 supplements because it is safe and avoids the healthy complications. Why homocysteine cycle is important for the function of the vitamin B12. It is vitamin B12 needed to reduce the homocysteine levels
homocysteine is the very harmful amino acid which can damage the arteries. Hyperhomocysteinemia in the blood causing the formation of the atheroma plaque which can clog the arteries. So as vitamin B12 play a important role in the transformation of the homocysteine to the methionine. Smoker has the more homocysteine level in the blood, therefore worse circulation. So they need a higher requirement of the methylcobalamin and the folic acid. The causes of the low vitamin B12 level is the mainly vegan diet, chronic alcoholism, and the older people. Any form of the surgery like the post-gastrectomy and the ileal resection and malabsorption, and the drug causes such as metformin or a contraceptive, hormone replacement therapy, and proton pump inhibitor, and also in the pregnancy. The symptoms and signs of the vitamin B12 deficiency is mainly from the anemia, form of the megaloblastic anemia, glossitis, and the neurological manifestations. Anemia because of the bone marrow suppression and the ineffective erythropoiesis. Patient is mostly present with the features of anemia such as weakness, fatigue, loss of the fatigue, loss of appetite, anorexia, and etc. Because of the suppression of the epithelial cells proliferation, the tongue shows PP red and the inflamed with the small erythematous area of the tips and the margin. The megaloblastic state also changes in the mucosal cell, leading to glossitis, angular chelosis, mucositis, stomatitis, sore or the burning tongue, glossodinia, red tongue, aphthous ulcer, as well as the vague gastrointestinal disturbances. Neurological changes. Peripheral nerves are usually affected first, presenting with the tingling, numbness, glove and stocking paresthesia, and loss of ankle reflexes. And later, posterior column is next to be impaired. The patients complain of difficulty with the balance. And later, subacute combined degeneration of the cord and the higher cortical function is lastly impaired, such as delusion, illusion, hallucination, and up till dementia, and sometimes optic atrophy. Vitamin B12 deficiency lead to the hyperhomocysteinemia, so as patient is predisposed to the hypercoagulable state and increased risk of cardiovascular risk, such as ischemic heart diseases, peripheral arterial diseases, venous thromboembolism, and the stroke. And the pregnancy-related complications sometimes may present with the cobalamin deficiency. Infertility is common in both men and the women. Both folate and the cobalamin deficiency implicated in the recurrent fetal losses and the neurotube defects. In the severe cobalamin deficiency, presenting with the features of thrombocytopenia, leukopenia, jaundice, and the reversible melanin skin pigmentation. The evaluation of the suspected B12 deficiency is mainly from the case history and the clinical findings. The blood test of the serum vitamin B12 and vitamin B12 agonist of the homocysteine and the methylmalonolic acid level. The most sensitive diagnostic procedure is to test either serum homocysteine or the MMA level, as both tests have 95% sensitivity or more. Low serum B12 is considered less than 200 picogram. Normal mass more than 400. The vitamin B12 level 150 to 390 and less than 400 clinical symptoms are suggestive of deficiency. Methylmalonic acid level go optimally. Reduce PNE, there is no vitamin B12 deficiency. If there is high clinical suspicion of pernicious anemia. B12 level less than 150 solution, the highly suspicious of pernicious anemia. Pernicious anemia are the causes of B12 deficiency. Exclude pernicious anemia tomorrow diagnosis high clinical suspicion the methylmalonolic acid level are 10 B12 clinical features suggestive of deficiency. Treatment for the vitamin B12 deficiency. There is a Mashi Devu solution tomorrow and the intrinsic factor antibodies go tashare
And the intrinsic active fatty fat are positive solution consistent with the pernicious anemia, and so as to treatment and the replacement for the vitamin B12 for life. The obtained serum gastrin level go down low B12 deficiency is not due to the pernicious anemia. High so you're not consistent with the pernicious anemia. The vitamin B12 level normal 160 to 200 to 1000, or less than 100 solution of very severe deficiency. Estimation of the serum methyl melanolic acid level. Actually, clinical practice first thing clinical features, history, clinical examination, and then if we suspect of the diagnosis of B12 deficiency, so tomorrow peripheral blood film diagnostic peripheral blood smear in the B12 deficiency, it is usually strikingly abnormal. Solution, anisocytosis, poikilocytosis, and Hello မ mute ဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်အမ Hello အမ Hello အမ Hello ကြားလား ဟုတ်ကဲ့အမကြားရပါတယ်အမဟုတ်ဆရာနဲ့အမတွေဟို mute လေးလှုပ်ထားပေးပါနော်အမတခြားအမတွေအတန်လေးတွေထွက်နေလို့ပါရှင်ကျေးဇူးပါ ကြားပြီနော်ညီမ ဟုတ်ကြားပြီပါ Hello ဟုတ်ကြားပြီကြားရတယ်အမ peripheral blood film နဲ့ပြန်စပေးပါမယ် usually strikingly abnormal the macrovasculocyte with the hypersegmented neutrophils. MCV usually strikingly elevated, radical is reduced. Because of the vitamin B12 deficiency affects the hematopoietic stem cells. In the severe cases, leukopenia and also the platelet counts are reduced and pancytopenia present. Bone marrow bone marrow morphology characteristically abnormal. Other laboratory abnormalities are elevated serum LDH and the modest increase in the indirect bilirubin. After we treatment of the vitamin B12 deficiency, tomorrow bhane chakalole. The vitamin B12 deficiency or treatment will baby a the patient are responding to the treatment or not, or the improvement to the treatment or the not go. Parameters in a tiny solution, first thing are symptoms, and the second things are a blood test of neurological symptoms, the homocysteine level, or methyl melanolic acid level, or the red count is expected to be improvement after the 1 week. Neurological symptoms such as paresthesia, numbness, etc. are expected to be improved after the 6 weeks to the 3 months. And blood pictures such as anemia, leukopenia, MCV, and the thrombocytopenia will return to normal from the 8 weeks. Vitamin B12, methylcobalamin, cyanocobalamin, hydroxycobalamin. But today I would like to highlight about the special form of the cobalamin, that is methylcobalamin. Why I am specifying the methylcobalamin? Because it is the unique active form compared with the cyanocobalamin, the deoxycobalamin, and the hydroxycobalamin. These are the comparative data of cyanocobalamin versus the methylcobalamin. Methylcobalamin is required, both of them are required for the synthesis of intrinsic factor, but in the ileum absorption, methylcobalamin is barely absorbed but more retained in the tissue, less urinary excretion. And it is an active form in the all form of the methylcobalamin. And effects on the homocysteine, hyperhomocysteinemia is very good. No effect on the hematopoiesis. It is higher concentration in the breast milk. It is methylcobalamin is participated in the transmethylation, improves the synthesis of protein, nucleic acid, phospholipids, which are needed in the repair of the damaged nerve. Methylcobalamin, and these are the data
program of the nucleic acid and the protein synthesis and the methylcobalamin. 5-methyl tetrahydrofolic and tetrahydrofolic acid को याउने असामा तो आप यो कुना जमा प्या गए the mechanism मा तो आप यो methylcobalamin ना act लोग जो चामलो DNA synthesis को ले पोछे से है myelin formation को तो आप यो प्या से है protein को ले कैपी जो चामलो myelin sheath को regeneration से phospholipid system माले the hyperhomocystinuria level को छापे जो चामलो hyperhomocystinuria जहाँ पे hypercoagulable state as well as the myelin regeneration go pobio pside lecithin go pobio account. And also methylcobalamin is a large quantities in the serum and the CSF fluid also. This data garo methylcobalamin go pale dilution within an hours of the injection reach the higher level of the transport into the nerve organelles. When after giving the methylcobalamin, how can they damage the nerve fibers? The one is transported at a high level into the organelles of the nerve cell within a minute to hour, enhance the synthesis of the nucleic acid and the protein in the nerve cell, accelerate the axonal transport, promote the myelinization through the lipid metasynthesis, stimulate the axonal regeneration, accelerate the early recovery of the synaptic transmission, and restore the diminished neurotransmitter level. Methylcobalamin go tomorrow available kita or form she injection form she. Mainly are tomorrow IM injection met holy shibare, both outpatient or inpatient maptone, or forms garo peak blood level 3 to 5 hours mayare, injection form garo within an hours at affect yabare. Dosage ka or form gas 500 milligram go 3 times per day for 8 to 12 weeks. Generally, tone injection form garo 3 times a week for 4 to 12 weeks. Adverse reactions garo the tablets maro hardly anorexia yada de nausea vomiting yada de skin rashes yada de. Adika injection forms for biogena. Injection forms for biogena patient or test like that. There may be pain and induration on the injection site. Nadade, nare look your error. Methylcobalamin a tokanya ular of the Dame tola in or wine. Dame now to coabales or toby dua nue wine. Nue dobio ubule pitwai, era reaction yaram ho. At the choluna diacajar, sano bamam pibu, be a toby a cajarama, flash pitwai, hot pitwai, a reaction maho. Fish at the say action space. Oh, tola and outline or totally out to up your diet. Now, to a sweating yada day, do a little flash pit of your tree right down that day, or the 2 hour reaction yada to be of your day, managerial reaction. Methylcobalamin, clinical evidence deep on why I'm emphasizing this methylcobalamin in the aura of the cobalamin. A role of methylcobalamin in the neuropathy mainly improves the symptoms related to the neuropathy such as paresthesia or the burning vein, and increase the synthesis of the lecithin, which is the major component of the myelin sheath, regenerates the myelin sheath, and thus protects the nerve axons and the peripheral nerve. Excellent tolerability and the much of the known toxicity. Where are we using this methylcobalamin? Use literature in the methylcobalamin. The first one is the diabetic neuropathy, Bell's palsy, Alzheimer's diseases, and the autism, Parkinson's diseases, amyotrophic lateral sclerosis, stroke, visual acuity, and the reduced hearing, memory disturbances, hyperhomocystinemia, sleep disturbances, hemodialysis patients, cardiorhythm abnormalities, male impotency, in the cancer, and also use in the HIV. Regarding the diabetic peripheral neuropathy, it is a common complication affecting up to 50% with the diabetes mellitus. Diagnosed in the presence of the 2 abnormal symptoms on site, patients with the diabetes mellitus are affecting the quality of the life because of the pain, depression,
and patients with the diabetes mellitus are 15 times more likely to have the lower limb amputation. Foot problem are the commonest reasons of the inpatient's admission. Death most frequently due to the cardiovascular diseases. Diabetic neuropathies are caused by the metabolic factors of higher blood glucose, long duration of the diabetes, higher cholesterol level, and possibly low level of the insulin, and leading to the damage of the blood vessels that carry the oxygen and the nutrients to the nerve. And also nerve is inflamed, and mechanical injury to the nerve and superimposed by the smoking and the alcohol abuse. This is the data of the methacobalamine in the diabetic neuropathy by the Beijing study. AIMA, patient with the diabetic peripheral neuropathy case table, randomization, the methacobalamine IM injection or the par-oral. Par-oral, so 8 weeks, in IM injection, so 4 weeks. Error, 4 weeks, pay like the patients pain as well as the numbness and the paresthesia or the sometimes dysuria improvementဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်. The second study is the multi-center study investigate the clinical efficacy of the methacobalamine in the diabetic neuropathy. ဒီမှာ methacobalamine or 1500 microgram per day for 8 weeksပေးလိုက်တယ်. ဒီမှာ effective changes ကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်. Another data to compare the efficacy of the methacobalamine with the vitamin B complexes of 1,6,12. Methacobalamine go 1500 microgram per day, 3 times per day or 8 weeks period, together with the B complex group. The methacobalamine group ka B complex group the before and after mago, before mago the improvement chirago to ya. So as methacobalamine can regenerate the nerve and relieve the peripheral neuropathy symptoms. The studies improvement in the subjective symptoms of IM injection go every second day period. Average of the 10 weeks period. Numbness improvement 83% and hyperesthesia 73%, paresthesia 75%, improved spontaneous pain reduced about the 82%. Another use methacobalamine used in the metformin-induced B12 deficiency. Long-term metformin uses and B12 deficiency in the diabetic prevention program outcome study in the April 2016 JCEM volume metformin group received the metformin for additional 9 years. Together through 10 years at the Santare, patient more than the Sonameyama Santare. A result vitamin B12 deficiency occur more often in the metformin group compared with the placebo at the 5 years. Years of the metformin use were associated with the increased risk of B12 deficiency. Anemia prevalence as well as the neuropathy prevalence was higher in the metformin group. Metformin-induced B12 deficiency indicated that methacobalamine is the best option for the diabetic peripheral neuropathy patients. Why it has happened in the metformin in metformin group with the other than the other diabetic medication? Diabetes metformin commonly used every patient's metformin pie. Metformin absorption, B12 absorption. Absorption of the B12 bound to the intrinsic factor produced from the ilia is calcium dependent. Calcium in the ileum lumen enhance the uptake of the vitamin B12 intrinsic factor complexes by the ileal cell receptors. Metformin impairs these calcium availability at the ileal level by the Romero et al. In the 2012. Our B12 deficiency, demyelination, axonal degeneration, neuronal death. Our earliest manifestation are numbness by aesthesia. Sometimes anemia neuropathy but B12 deficiency can presenting as the asymptomatic.
symptomatic deficiency, according to the most report, found that 5 to 10 years after the use of the metformin, but maybe as early as 3 to 4 months after the metformin uses. Elias et al. Suggested that patients treated with the initially IMB-12 1,000 milligram every day for the 1 week, followed by the 1,000 microgram every week for the 4 weeks. But Romero et al. Recommended that parenteral or a supplementation according to the patient's signs and the symptoms and the severity. Another methylcobalamin use is in the B12 deficiency in the elderly. Elderly patients are particular risk of the vitamin B12 deficiency because prevalence of the pernicious anemia and the higher prevalence of the gastric atrophy that impairs the release of vitamin B12 from the food protein and the absorption. Another factor is the institutionalized elderly patient have the multiple comorbidities, and increasing dependency seems to be particular at risk of the B12 deficiency, and the prevalence estimated at 30 to 40%. The treatment is the parenteral administration of the methylcobalamin, usually intramuscular injection, to correct the deficiency and build up the body storage. 1,000 micrograms 3 times per week for 2 weeks, followed by the 1,000 microgram per week for the 1 month, and then 1,000 microgram per month as the maintenance dose. Around 1% of the free vitamin B12 can be absorbed along the entire intestine by the passive diffusion. Oral vitamin B12 replacement is theoretically as effective as the parenteral administration, even in the patient with the pernicious anemia or the ileal disease. Another problem in the elderly patient is the neuropsychiatric problem. Although neuropsychiatric manifestation is the only sign of this deficiency, even in the absence of the hematological abnormalities and the signs. A B12 deficiency can occur despite the normal serum cobalamin level. Therefore, measuring the homocysteine and the methylmalonolic acid level can decrease the false negative findings. Early detection and treatment is important to prevent the structural and the irreversible damage leading to treatment-resistant symptoms. Oral treatment can be efficacious as the parenteral symptom. Another use is the gastroparesis. It is as the cause of the B12 deficiency. Gastroparesis is a condition in which the stomach muscles do not function normally, which prevent your stomach from emptying properly. It is because of the damage to the vagus nerve. Gastroparesis is the common complication of the diabetes, stomach surgery, as well as in the older age group. So as nutritional intervention for the patient with the gastroparesis, up to date in the 2019 journal, vitamin B12 deficiency is the common in the patient following the partial or the total gastrectomy. Intrinsic factor is synthesized in the stomach and complex to the B12 to facilitate absorption in the terminal ileum. So as B12 supplement is available in the oral form or intramuscular form. Mild deficiency, oral form, 500 to 1,000 microgram per day. Our decision to supplement the B12 caro, the below form net payment patient symptoms TV, oral form or the intramuscular approach. These are the journals of gastrointestinal oncology journals. Oral vitamin B12 replacement is an effective treatment for the B12 deficiency after the total gastrectomy in the gastric cancer patient. Folate acid vitamin B12 ko tomorrow cancer patients especially solution B12 synthesis ka DNA and RNA synthesis forma mostly cancer patients data slides cancer patients B12 supplement folate acid total gastrectomy patients the oral vitamin B12 replacement oral vitamin B12 replacement is a safe and effective treatment for the vitamin B12 deficiency after the total gastrectomy in the gastric cancer patient. Another use is the methylcobalamin in the facial palsy. Methylcobalamin IM injection 3 times per week along with the prednisolone and 3 weeks to 8 weeks or until the full recovery. Average duration
require for the complete recovery 8 weeks to 9.6 weeks for the recovery of the facial nerve function. These are the methylcobalamin and the hyperhomocysteine levels. Hyperhomocysteine level is hyperhomocysteinemia is the proven risk factor for the stroke and the coronary vascular disease. Oral methylcobalamin is better than the IM methylcobalamin used in the hyperhomocysteinemia because of the prolonged effect. Folic acid and the methylcobalamin combination is the best treatment for the hyperhomocysteinemia, or a dose of minimum 2,000 microgram per day for the 4 months. Hyperhomocysteinemia go homocysteine revolution is Dr. McCarlin, a professor of the Harvard University, 1969 published a paper in the American Journal of Pathology regarding that high level of the homocysteine in the blood is responsible for the cardiovascular disease. Researchers some retarded children are dying of the advanced heart disease or the stroke before they having the puberty. The causes of the accelerated rate of the cardiovascular disease mortality is turned out to be the high level of homocysteine. But at the time, 2 year research data paper, but after the 30 years or more, homocysteine is now proven as the causes of the high mortality. What is homocysteine? It is an amino acid. It is the building block of the protein that is produced in the human body. Homocysteine may irritate blood vessel leading to the blockage in the arteries causing atherosclerosis. Why it is harmful? High homocysteine level in the blood can also cause cholesterol to change the oxidized LDL, which is the worst cholesterol in the whole of the lipid profile, and damaging the arteries, which can make the blood clot and risk of the blood vessel blockage. And blockage artery might cause it have a stroke or the problem with the blood flow. Up to 20% of the people have the heart diseases, have the high homocysteine level. Methionine, the protein-rich food containing the amino acid methionine that convert to the homocysteine. Exact level of the homocysteine, the cholesterol level will change to the oxidized LDL, which is more damaging the artery. These are the causes of hyperhomocysteinemia, such as chronic renal failure, hypothyroid, psoriasis, malignancy, including the acute lymphoblastic leukemia. And prolonged uses of anticonvulsants, methotrexate, nitrous oxide, etc. are causing the hyperhomocysteinemia. Homocysteine is the intermediate metabolism in the protein and involved in the conversion of the methionine to the cysteine or in the transmethylations to form the methionine. Metabolic fate of the vitamin B12 by the studies from the Tokyo Symposium in the 1979 found that relation between the homocystinemia and the diabetic neuropathy in the patient with the type 2 diabetes. Prevalence of the neuropathy is the 2.6% of ratio of the homocysteine per 5 micromole increase. Another study, association of the homocysteine with the peripheral neuropathy in the Chinese patient. Supplement with the folate or the methylcobalamin is the alternative way of mitigating the neuropathy. These studies, hyperhomocysteinemia is the risk factor for coronary atherosclerosis in the Japanese patients. These studies is the hyperhomocysteinemia increased risk of the death by the Horn study, 5 years follow-up study, women to men, age 5 to 50 to 75 years. Hyperhomocysteinemia related to the 5 years mortality is independent of the other major risk factor, and it appears to be the stronger risk factor, 1.94 for the mortality in the type 2 patients compared with the non-diabetic subjects. The fasting homocysteine level go NIDDM ma non-insulin dependent diabetes ma တိုင်းထားတဲ့အခါမှာ cardiovascular risk ပိုများတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်
Plasma homocysteine concentration in the Japanese patient with the non-insulin dependent diabetes mellitus, with or without methylcobalamin pay like it, methylcobal pay like the chema, the plasma homocysteine concentration, 1 milligram daily intramuscularly for the 3 weeks. Treatment, 3 weeks treatment effects on the reducing total homocysteine in the hemodialysis patient, methylcobalamin, folate acid, sometimes B6, efficacy of the methylcobalamin on the lowering total homocysteine in the HD patient. Hemodialysis patients, methylcobalamin, hydroxycobalamin passes the dialysis membrane, the circulation stem retained pimini. The methylcobalamin is affected for the HD patient. HD patient has the higher level of homocysteine also. The treatment with the methylcobalamin and the methylcobal and the folic acid is found to be beneficial in the hemodialysis patient. These are the Birmingham osteoporosis study found that low vitamin B12 level may be a risk factor for the low BMD. The hip fracture cases, effects of the folate and methylcobalamin on the hip fracture for the patients with the stroke. Japanese populations, higher baseline fracture rate. Combined treatment with the cobalamin and methylcobal and the folate is safe and effective in reducing the risk of the hip fracture in the elderly patient following a stroke. Ischemic study ischemic stroke convalescent stage hyperhomocystinemia go methylcobalamin ne folate acid go တွဲပေးတာရယ် methylcobal တွဲပေးရတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် methylcobal နဲ့ methylcobal only နဲ့ methylcobalamin နဲ့ folic acid တွဲပေးတာနဲ့ဆိုရင်ဒီ methylcobal efficacy ကအတူတူပဲဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ stroke တွေမှာ methylcobalamin ပေးလို့ရှိရင် effective ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့ဒီ PET studies လုပ်ကြည့်ရခါကျတော့ a transmethylation reaction in the hippocampal regions of the brain may be involved in the functional improvement after the use of the methylcobal in the ischemic stroke. It can also use in the Parkinson's disease and also in the motor neuron disease of the amyotrophic lateral sclerosis. Autism children's methylcobalamin which it is found to be useful and also in the cognitive function impairment of the memory disturbances. Hyperhomocystinemia patients type 2 diabetes treatment baby or santa. Methylcobalamin is effective not only for the diabetic neuropathy but also reduce the homocysteine level in the blood, which is the new risk factor for the DM neuropathy, cerebrovascular and the cardiovascular disease. These are the methylcobalamin uses in the male impotence, especially male infertility. Methylcobalamin is significantly increase the quantity and the mobility of the spermatozoa. Size 6 microgram orally for the day, 6 microgram per day orally for the 16 weeks waiting. Sperm count improvement in the 37 weeks, starting from the day 8 weeks to the 12 weeks. Our motility is improved by about the 50%. Methylcobalamin can helpful in the eye strain and the eye diseases. The total the studies methylcobalamin plus the vitamin B1 and the artificial tears. There were significant differences in the dryness, foreign body sensation, burning, and the tear film breakup time between the 1 to 2 months after the treatment with the methylcobal. Now to asthenopia. Asthenopia methylcobal go သုံးကြည့်ရခါမှာဒီ near-point accommodation ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ် So as methylcobalamin the retinal glucotoxicity in the diabetes mellitus reduce improve the vision and also improve the ototoxicity due to the gentamicin and also senile sensory neural deafness some improvement as well. Methylcobalamin can also helpful in the sleep disturbances.
Methylcobalamin amplifies the melatonin synthesis by the early release of the melatonin and the drops its level early, so as sleep quality and the daytime concentration is improved. Methylcobol go 3,000 microgram daily for 4 weeks, and it is safe and non-toxic, but sometimes diarrhea and skin rashes may be the side effect. Another highlight of the methylcobalamin use are low back pain and the neck pain. This review article the 2019 end ma track it is methylcobalamin go the painkiller in it methylcobalamin it is the potential painkiller vitamins methylcobalamin is the potential analgesic effect when combined with the other analgesics. Effects of the methylcobalamin measurement of the intervention go 4 weeks after massage. 6 weeks male or administration fee Santare IMR 2 weeks ma saပြီးတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ pain reduce ဖြစ်တယ်ပြီး allodynia paresthesia အဲ့ဒါတွေ reduce ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ pain scales တွေနဲ့လည်းသူတို့စမ်းထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ analgesic effects of the methylcobalamin combined with the other agents on the neuralgia ပြီးတော့ methylcobalamin တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့အခါမှာanalgesic တွေနဲ့တွဲပြီးသုံးတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့် lumbago တွေမှာတွဲသုံးလို့ရှိရင် early relief of the pain ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ methylcobalamin can also affect on the heart rate variability, affects on the sympathetic and the parasympathetic tone balance. It is methylcobalamin use is better than use in the cyanocobalamin and the hydroxycobalamin. ခုနကကျွန်မပြောတဲ့ cancer and the immune function and the B12 ပါအဲ့တော့methylcobalamin has no effects on the tumor cell proliferation. Error, don't like T cell function and T helper cell function is improved. Error, animal studies, a very small human studies, tomorrow. Another use is of methylcobalamin in the HIV. It can inhibit the infected monocytes and the lymphocytes. Methylcobalamin payload T helper cell is increased and also CD4 count is decreased. Peripheral nerve and neuropathy, also the dementia in the HIV is improvement also. Particular solution, hypermethylation may suppress the viral replication. That T helper cell increase with the CD4 count dementia and peripheral neuropathy. In my summary, usual dosage for the methylcobalamin a minimum of 1,500 microgram to the 6,000 microgram per day, oral or the IM injection to be used for the prolonged period of 3 to 6 months. In case of gastrectomy, partial gastrectomy, gastric cancer patient gastrectomy pernicious anemia tomorrow methylcobalamin go 1,000 microgram go 1,000 microgram per day go tomorrow lifelong payaba. Even larger doses are tried in the refractory cases. Peripheral neuropathy case alpha lipoic acid combination with the folate acid in the hyperhomocysteine and also in the dementia neuropathy cases cocktail of the folate acid, methylcobalamin and the B6 combination. The methylcobalamin advantagesပြောတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီ cons တွေကိုလည်းကျမတို့မှာရှိတယ်ဒီ advantages တွေကတော့ဒီ active coenzyme form က methylcobalamin ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ hyperhomocysteine ကိုချပေးနိုင်တယ် sleep disorders တွေမှာeffective ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ it is a hard evidence နောက်တစ်ခုကကျမတို့က chronic neurological conditions တွေမှာ nothing we have much to offer for these patients why not we try this အဲ့တော့ဒီno randomized controlled trial comparing the cyanocobalamin and the hydroxycobalamin and the placebo. There is no prophylactic effect studied with the methylcobalamin. Now the neurological symptoms တွေမှာကျမတို့က methylcobalamin ကိုသုံးတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ကျမတို့က patient ရဲ့ improvement ကို symptoms နဲ့ပဲစမ်းရတယ် so as it is a subjective improvement there is no objective data အဲ့တော့တခါတလေကြာရင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခုနပြတဲ့ lumbago တို့နောက် dementia တို့နောက်တစ်ခုကဒီ autism တို့
the multiple sclerosis very large doses for the long period needed. There is no effect on the hemopoiesis is demonstrated. Now the methylcobalamin most active form 80% acinyl cyanocobalamin. Methylcobalamin compared with the cyanocobalamin and the hydroxycobalamin, it is much expensive. Methylcobalamin pregnancy use category C. In my conclusion, use of the methylcobalamin, the treatment of the various forms of neuropathy, repairs the damaged nerve, relieves the numbness, pain, paralysis. Elderly people and gastroparetic patients and vegan patients are risk of the B12 deficiency. Metformin-induced B12 deficiency is well documented and recommend the B12 supplementation for all of the metformin-induced B12 deficiency. B12 is needed for reduce the homocysteine level, which is the very harmful amino acid which can causing damage the artery. Methylcobalamin is the methylated form of the vitamin B12. It can reduce the hyperhomocysteinemia. It can regenerate the nerve, affecting from the root to the neurotransmitter level, and also effective in the various types of neuropathies, release the peripheral neuropathy symptoms, and also the dementia form. Methylcobalamin may be considered as one of the promising dietary supplements and the medicine having a number of potential benefits. So yes, why not we try this? Any question? Hello, Mama. OSC check and move. Okay, Bob. Okay. Okay, Mama. Wale, the meter cool out the Zenaga, the peripheral neuropathy mapono, the IM methylcobalamin, and the two slow wingy, and at that hour, les Mama Wali, a teacher, my tweet on the home. Okay, I am methylcobalamin. Oh. Peripheral neuropathy, you pure alanima. Okay, ma, okay. The peripheral neuropathy, I am peripheral neuropathy case. Oh. Amaru, I am at Horabano. Throughout IV Tolo Yaro Sure. Taloma, 1 ampule, 500 microgram power. Our usual dose for the adult 500 microgram per day for 3 times per week. Arago 3 to 6 months at Tisomare. Patients they 3 times per week go 3 weeks pay. Pay Katalo Shane tomorrow monthly pay. Monthly pay Tamamoye, patient signs and symptoms for Mamuji or severity for Mamuji daily or a supplement like that 3 to 6 months at Tisoma. Okay, Mama, Palalo, so ye, Alali, Netta Wale, the Mirali Digenara, she Maya, neurological symptoms, they are 3 months carni, 6 months at the my slight, but I'm not slight him. Ima, Sila Loshe, the methylcobalamin, don't be Loshe, Marua, 3 pouchy lole, Malue, they are the Giabono. So, lunaria symptoms, Satare Boma, Pet Marua, Piambio, or lower. So, symptoms for Mamuji Biro, Marua. Affected treatment she was Rao. 12 neurological symptoms, 3 months carni, Sabio, recover Piba. Dame, the paresthesia, numbness to recover Piba. Mapia. Like sorry. Marchila Lushi, the neurological symptoms, 6 weeks carni, 3 months improvement. Usually 1 month jolavi so 2 months lao solo. They are 2 months jolavi solution improvement. The chose to say some told you, the choja or a supplement moment out. Neurological symptoms are now jasome, the reticle novaruchara or 1 week, the anemia symptoms, the improvement or supply solution. Ma Jesu Luna, the Choluna Jalo, Toby below giant that damle, Alumuli, me Jalu, Ma Jesu. Okay. No, the Kumiro Yam like me. Maybe I say, Diroba, oh, who the Midanko war, my Isan told us as
injection form ပြပါပက်ကြီးနဲ့လာပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဖောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လောက်လေထဲမှာဘယ်လောက်ထားမလဲဆရာဖောက်ပြီးရတယ်ထိုးရမှာဟုတ်စက်ကူ form နဲ့လာဆိုတော့ဆရာတို့ဖောက်ပြီးform ဖောက်ပြီးရတယ်တော့ဆရာတို့ထုံးရမှာဟုတ်ခုနဟိုမိတိုင်းကိုဘောက active form ပေါ့နော် cyanocobalamin ကြတော့ cyanocobalamin ကဆရာ inactive form ပါ cyanocobalamin က active form ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြောင်းရလိမ့်မယ်ဆရာဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပါဆရာဟုတ်မဟုတ် cyanocobalamin ကကျွန်တော်တို့အခု market ထဲမှာတွေ့တဲ့ဒီတွဲတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ cyanocobalamin က market ထဲမှာတွေ့တယ်market ထဲမှာတွေ့နေတဲ့ဟိုဟာတွေပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့ဆရာဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကျွန်မ screen share လုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာ active form တွေက methancobalamin ရှိရယ် cyanocobalamin ရှိအဲ့ cyanocobalamin တို့ methancobalamin တို့ကsorry hydroxycobalamin တို့ active form မဟုတ်ဘူးဆရာ active form ဖြစ် form က methancobalamin ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြောင်းစရာမလိုဘဲနဲ့ methancobalamin ကထိုးလိုက်တာနဲ့သူကဟိုဟာရတယ်ဆရာဒီမှာ comparative data ရှိရဆရာဒီမှာပြထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မနည်းနည်းမေးလို့ရတယ်ဒီမှာဆရာဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် methancobalamin ရဲ့ form က structures of the methancobalamin က active form ဒီ cyano တို့ hydroxy တို့ GBCC တို့က deoxy adenosine တို့ကဆရာ inactive form ဆိုတော့structure တော့မတူဘူးဆရာအဲ့အကြောင်းလို့လဲ methancobalamin ရဲ့ formula က active form ဖြစ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူက active form ကိုပြောင်းကြမလို့အဲ့တော့ဆရာ active form နဲ့ inactive form ကိုဘာကွာနိုင်လဲဆိုရင် especially ဆရာ elderly age တွေနောက်တစ်ခုက gastrectomy လုပ်ထားတဲ့ patients တွေ gastroparesis patients တွေမှာကြတော့ဆရာ active form ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကြရဲဆရာသူတို့အတွက်မှာကြရဲတော့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတယ် active form ကနေပြီးတော့ inactive form ကနေ active form ပြောင်းဖို့အတွက်ကိုnormal သူတို့ရဲ့ physiology မှာကြတဲ့ခါကျတော့ impair ဖြစ်နိုင်တယ်ဆရာဆိုတော့ active form ကိုထိုးတာတော့ပို့ပြီးတော့ဒီ inactive form ကိုထိုးတာထက်တော့ပို့ပြီးတော့subjective ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မကတော့ထင်တာဟုတ်ကျွန်တော်လည်းမိတိုင်းကိုဘောတုံးမှုပါတယ်ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုမေးချင်တာကလေကျွန်တော်ပြောမယ် rose of ပါတယ် rose of မိတိုင်းကိုဘော in eye ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးလို့ပါဂရိုကိုမာတွေကိုအဲ့မိတိုင်းကိုဘောတွေပေးတာတွေ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုနည်းဖြစ်glaucoma patient တွေကိုဆရာ glaucoma ကိုပေးတာတော့မဟုတ်ဆရာကျွန်မeye specialist တွေပေးတာကိုဆရာပြောချင်တာချင်းနေအဲ့တော့ glaucoma patient တွေ eye တွေမှာဟုတ်ပါတယ်ဆရာပထမတစ်ချက်ကတော့ visual ဥစ္စာကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်visual acuity ကျသွားတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ခုနကလည်းကျွန်မပြသွားပါတယ် eye strain pattern တွေတက်တာပထမတစ်ချက်ကတော့ဆရာ diabetes နဲ့ glaucoma နဲ့တွဲတဲ့ patients တွေမှာသုံးတာပုံများလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်ဆရာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ methancobalamin ကိုသုံးရတဲ့အကြောင်းကြီးကတော့ဆရာ regeneration ပိုကောင်းလို့ဆရာ။ဒီdiabetic neuropathy တွေမှာဆရာ eye ကိုကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီ nerve ကဒီ vasa nervorum ကိုလည်းကြည့်ရယ်။နောက်ပြီးရင် nerve itself ကိုလည်းကြည့်ရယ်။အဲ့ခါကျတော့ methancobalamin သုံးလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့က homocysteine level ကျတဲ့ခါကျတော့ဒီ vasa nervorum ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ပိတ်တဲ့ clot ကလည်းတက်တာသွားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတဲ့ခါကျတော့ regeneration ကဒီ nerve ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ affect ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူကဒီ nerve root ပေါ်မှာရောဒီ myelin ကိုပြန်ပြီးတော့ regenerate လုပ်တာရောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ glaucoma မှာသူတို့သုံးကြတာဆရာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ visual acuity ပြန်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီ early accommodation reflex ပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ခုနကျွန်မပြသွားတဲ့ study မှာရှိပါတယ်ခုနလေးကျွန်မပြန်ပြအဲ့ဒီအနေနဲ့သုံးတာဆရာ glaucoma ရဲ့ဒီ intraocular pressure ကိုချနိုင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဆရာဟုတ် thank you ပါကျွန်မ slide ကြီးမြန်သွားလို့လား hello မေးလို့ရလားဟုတ်ကဲ့ဆရာခဏလေးကျွန်မဒီမှာဟောလေးပြဆရာဒီမှာကြည့်ပါဆရာဒီ vitamin B12 နဲ့ eye dry eye disease တွေနောက်တစ်ခုကဆရာဒီ astronomia မှာကြားတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာ treatment ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ near point accommodation ကိုဒီမှာသူတို့
nearby accommodation astanobia ကတော့ nurse ညောင်းတာတွေပေါ့နော်ဆရာ nearby accommodation ကိုဒီ before work after work within the hours of the injection မှာပဲဒီ treatment affect ရတယ်ဆိုတာကိုဆရာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ glaucoma patients တွေမှာပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကဒီ vision ပို့ပြီးတော့ improve ဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့သူတို့ပေးတာပါဆရာအနေနဲ့ intraocular pressure အတွက်တော့ပေးတာမဟုတ်ဘူးဆရာ intraocular pressure ပေါ်မှာတော့ methylcobalamin က effect မရှိပါဘူးဟိုစားပေါ့နော် retinopathy အတွက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ retinopathy အတွက်ဆိုတာတဲ့ဆရာကျွန်မပြောချင်တာတော့ nerve အတွက်ပဲဆရာဒီ nerve regeneration ကို methylcobal ကပို့ပြီးတော့methylcobal ကnerve regeneration nerve ကိုသူက repair လုပ်ပေးနိုင်တယ်လေဆရာ myelin sheath ကိုပြန်ပြီးတော့ formation ပြန်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ lipid metabolism မှာလည်းသူကချပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြားတဲ့အခါကျတော့ဒီretinopathy ဖြစ်တယ်ဥစ္စာတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ vasa navaram တွေတွားပြီးတော့ပိတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဒီ retinal vessels လေးတွေပေါ်မှာတွားပြီးတော့ပိတ်တဲ့ဟာကို hyperhomocystinemia ကိုချပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ methylcobal ပေးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တက်တာတယ်ဆရာနောက်ပြီးတော့ဒီ regeneration လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတော့သူတို့ vision ပြန်တက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တာပါဆရာ retinopathy မှာစမ်းထားတဲ့ study ရှိတယ်ဆရာကျွန်မမထည့်မိလိုက်ပါthank you ပါ hello ကျွန်မမေးလို့ရလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ thank you ပါဆရာမဆရာလောက်လာမလို့စောစောမေးတာလည်းရန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့သိနေတာနံပါတ်1ကတော့လေဒီအခုကတော့ vitamin D12 deficiency ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီmethylcobalamin ကလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ vitamin B12 နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ vitamin B12 ထုတ်လို့ရှိရင်တော့အကြာကြီးနေရတယ်ပဲကျွန်တော်မေးချင်တာကတော့ overdose နဲ့ဥစ္စာတွေပါ vitamin B12 ကတော့များသောအားဖြင့်ဆေးကမ်းမှာဒီလိုပဲ B12 ဆိုထိုးကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ B12 ရဲ့လိုအပ်ချက်ကတော့ဘယ်လောက်မှတစ်ခါထိုးရမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဒီခုနပြောသလို cyanocobalamin နဲ့ methylcobalamin ကြားမှာကျွန်တော်တို့က overdose ဒီ methylcobalamin ကျတော့လေဘယ်လောက်ပေးရမယ်ပေါ့ဒီ dosage ကတစ်ပတ်ကိုအကြာကြီးတောင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ practice မှာတော့အများတန်းဒီ B1 B6 B12 ဆိုတာတော့ရိုးရိုးနဲ့ဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကထုံးစံအတိုင်း B1 B6 B12 ကလည်း neuropathy အတွက်ကိုအားတော့ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကmethylcobalamin ကလည်းထူးခြားချက်တွေနဲ့အခုမှသူ့မှာအများကြီးပဲ role တွေရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပေါင်းပေးတဲ့အခါကျရင်ရောဘယ်လိုကြီးများပါဒါတော့ကျွန်တော်သိချင်တာပါအဲ့နှစ်ချက်လေး thank you ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာကျမတစ်ချက်ဆရာကိုပြန်ပြီးမေးချင်တာဆရာသိချင်တာ methylcobalamin extra ဖြစ်သွားရင် excess ဖြစ်သွားရင်ဖြစ်မဲ့ side effect ဆိုဆရာကျမကိုမေးတာနော်ဟိုဒီမှာဆရာမဟုတ်ချင်းတွေပါဟို B12 နဲ့ရိုးရိုး B12 ပေါ့နော် B12 ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်သိထားတာကတော့ B12 ဆိုတာဟိုတစ်ခါထိုးလိုက်လို့ရှိရင် dosage အများကြီးမလို့ပေါ့နော်ဒီ cyanocobalamin ကြတော့လည်းပဲအများကြီးထိုးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြားမှာကွာခြားချက်ပေါ့ dosage နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေရိုးရိုး B12 နဲ့ရိုး B12 ဆိုတာကျွန်တော်တို့က cyanocobalamin ပေါ့နော်ဒါအမြဲသုံးနေကြဆိုတော့ဒါပေမဲ့ methylcobalamin ရဲ့လိုအပ်ချက်ကြတော့သူတို့နှစ်ခုကတော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေ့ရလို့ဒါဟို dosage နဲ့ပတ်သက်လို့မေးတာပါဟို methylcobalamin ကတော့ dosage ကတော့ဆရာခုနကကျွန်မပြောတဲ့အတိုင်းပဲ cyanocobalamin ကတော့ inactive form ဆိုတော့ cobalamin methylcobalamin ထက်တော့ dosage ကတော့များမှာပဲလေဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့ဆရာပြောသလိုပဲဆရာထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ methylcobalamin ဆိုရင်တော့ခုကျွန်မပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ500 microgram တစ်လုံး500ပေါ့နော်ဆိုတော့ IM ကျမတို့ထိုးတယ်3 times per week ထိုးလို့ရတယ်3 times per week ထိုးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီfolic acid တို့ B6 တို့ supplements တွေနဲ့လည်းဆရာပေးလို့ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ကျမတို့6လအထိထိုးပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ pernicious anemia case တွေနောက်ပြီး elderly patients တွေမှာဆရာကျမတို့က methylcobalamin supplement ကို nutritional supplement အနေနဲ့ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာ cyanocobalamin ကိုပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ injection form ဆိုရင်တော့ဆရာ up to lifelong ပေးရမှာဆိုတော့သူကအသက်60ကနေသူ80 80ဒီရှင်နေဦးမယ်ဆိုလဲပေးရမှာပဲဆရာအဲ့တော့ weekly ထိုးမှာလားဒါမှမဟုတ်ဆရာ oral form နဲ့ပေးမှာလားပေါ့ weekly လားဒါမှမဟုတ် oral form လားကတော့ဒီသူတို့ရဲ့severity ပေါ်မှာမူတည်ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ methylcobalamin ကတော့ oral form နဲ့ဒီ injection form တွေက patient ကတောက်နိုင်တယ်စားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အတူတူမျိုးနိုင်တယ်ဆိုရင်အတူတူပဲပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ rice shoot သမားဆိုရင်တော့မတူဘူးဆရာ rice shoot သမားဆိုရင်တော့ကျမတို့က methylcobalamin ကိုဖြစ်နိုင်ရင်ကျမတို့က injection form ပဲသုံးလို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ6 months အထိသုံးလို့ရပါတယ်ဆရာ3 months 6 months သူတို့ studies တွေမှာလည်းဆရာတွေ့ပါလိမ့်မယ် years အထိသုံးတာရှိတယ်နောက်lifelong သုံးတဲ့ဟာ pernicious anemia case တွေခုနကကျွန်မပြောတဲ့ gastrectomy patient တွေ
Okay. General the practice model, you know, you done and be one piece of between this time the Mitai one in a 12 being or Taro within Bonoco, Mitai one mirror that by between the Balu 12 being or Yare Bonobama or other who in Kissiam. But you know, injection the town name of your Tulumia. A more injection or a beer, you or Yavare, 1620 the pound below Yavare, pound higher formulary, Shiba. Okay, thank you. Question is Shibadila. Oh, Mama. Only so many Mama. Question is Shibadila. Oh, Mama. Only so many Mama. Hello? Oh, hello? Question is Shibadila. Oh, Mama. Only so many Mama. Hello, Molly. Hello? Olivia. Oh, Mama. Wally, chronic alcoholic maso, your Mama. What are who be to a deficiency? Dietary is a down. Alcohol is a down. Hello, be to a yan. B12 deficiency, alcohol, Mama, Jelly, your Mama Charlie. Oh, okay, Mama. Mama, B12 deficiency, Alima, chronic alcoholic, dietary is a down. Mama, to alcohol down, maybe to a yan. B12 deficiency, B12 alcohol down deficiency, okay, Mama. Prolonged use, Molly. Or too, alcohol itself down. Alcohol itself down solution, but I'm not check out Yana. Okay, Mama. Alcohol itself down Yana. Now the Kuaro, dietary absorption near Newa Kajaro, Yana. Now the Kuajaro, the gastric pruritus cells here. Oh, absorption no nine body. Now the Kuajaro Kajaro, hyperhomocysteine, alcohol. Or chronic alcoholism in Majaro, hyperhomocysteine level, that line, B12 level. Now the Kuatu Masana, chronic alcoholic chilla, catalysis, Masana, the Sana in Hatam deficiency. Error B1 total way, B6 total way, chronic alcoholism, B12 at 4. Okay, Mama. Tao may so in B12 Taluya, Yen Taluya, alcohol Taluya. Okay, Mama. Okay. This is what Mama. What is she about the last? Question is about the last. Hello, Mingla, I want to come. Yeah. I meet I go by the main injection. It is the stroke you are a patient in not Pajarama, PID. PID Travale, pelvic inflammatory disease or prolapse intravertebral disc. Prolapse intravertebral disc. Prolapse in any patient they might say they might be effective. Stroke patient in Maro, stroke bar type of stroke lepono, or wheelchair bound, Mama Holoshi, bed bound, or wheelchair bound bed bound, so in Omitacobolamine Pay, Puna Ma Jatari, Arima, or stroke patient in my pay Lushi, to the neuropathy improvement is she there, Aloe, the 2 year or cognitive function impairment for your teller. PID ma pay line or PID ma pay lo ya. PID ma chila lushi, PID ma pay line lushi, mean reduce pain,
ဒါမှမဟုတ်ပြီးရဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီ paracetamol အဲ့ဒါကြီးတက်တာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ methacopolamine ကို oral administration ပေးလို့ရတယ် injection form နဲ့ပေးလို့ရတယ်မင်းရဲ့ PID severity ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒါပေမဲ့ together with the analgesic as well as the ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ GABA inhibitor တွေနဲ့လည်းမင်းတွဲပေးလို့ရတယ်ဟာမျိုး pregabalin တို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် gabapentin တို့အဲ့ဒီ form တွေနဲ့တွဲပေးလို့ရတယ် methacopolamine alone နဲ့တော့မင်းပေးလို့မရဟုတ်မှာဟုတ်ဒီ Parkinson ဖြစ်တဲ့လူနာတွေမှာဆိုရင်ရောမှာ Parkinson မှာပေးလို့ရတယ်စာ Parkinson မှာပေးလို့ရတယ်ဆို Parkinson မှာကကြတဲ့ခါကျတော့ပေးလို့ရှိရင် Parkinson မှာပေးလို့ရှိရင်ဒီ tremors တွေ rigidity တွေပို့ပြီးတော့တက်တာ motor function လည်း improve ဖြစ်လာเนาะနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဒါမဲ့ तू က iron methacopolamine ကိုပဲမှန်ထိုးခိုင်းတယ်မှန်ထိုးရတယ် iron methacopolamine ကိုပဲမှန်ထိုးရတာအဲ့ဒီတပတ်တစ်ကြိမ်ခုနကကျွန်မပြောတဲ့အတိုင်းပဲ3 times per week ထိုးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တပတ်တစ်ကြိမ်ထိုးတယ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင် patient က improve ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် maintenance အနေနဲ့ကျမတို့ဒီ monthly ထိုးတယ်မှာoral form နဲ့တိုက်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါနော်မဟုတ် iron form ကပဲ injection form ကပဲ Parkinson မှာတော့ပိုပြီး effective ဖြစ်လိမ့်ဟုတ်ပါအဲ့လို Parkinson မှာအရင်တော့ဒါအဲ့တလတစ်ခါတော့ထိုးပေးရတာရှိတယ်အေးtremor stage rigidity တွေကတော့ improvement ရှိတယ် motor function နဲ့ improve ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်မှာတခုတော့မပြောရမှာမသိဘူးနော်ပြောပါဟုတ်မှာဟိုလေ metformin induced B12 deficiency မှာလေမှာဟုတ်သူက metformin ပေးပြီးတော့အမဒီထားတာတော့တွေ့ရပါတော့သူ9နှစ်လောက်နေမှဒီဟာ B12 deficiency ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေသက်စာစီ metformin on ရောစပေးထားတာလို့မလားလို့နေမှာဟုတ်အဲ့ duration နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကိုမျိုးသိလားဟုတ်ကဲ့အမဒီမှာရေးဖို့ကြံသွားတာ duration of the diabetes နဲ့လည်း one of the factors က duration of the diabetes နဲ့လည်းဆိုင်မင်းစပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့ patient ကစပြီးတော့ပေးတဲ့အချိန်မှာ metformin ပေးတဲ့အချိန်မှာ patient ကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ neuropathy ရှိနေရင်တော့မင်းပေးရမှာဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့ diabetic problem ကြောင့်မို့ neuropathy ရှိခဲ့ရဆိုရင် metformin စတဲ့အချိန်မှာလည်းမင်းပေးရမှာ duration of the disease ကိုသူကအခုမှ newly diagnosed diabetic ဒါပေမဲ့စထွက်တဲ့ကသူက neuropathy နဲ့စထွက်နေတယ်ဆိုရင်သူ paresthesia numbness ခြေထောက်ထုံတယ်တို့နာတယ်တို့အဲ့မျိုးတွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းစတဲ့ဟိုကမင်း B12 supplement လိုက်ကိုလိုက်ရဟုတ်ကဲ့ပါအမအဲ့တော့ metformin ပထမတစ်ချက်က duration of the disease ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ metformin ပေးလို့3နှစ်5နှစ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြထားရကြည့်3 to 4 months even the 3 to 4 months after the metformin use ပါရနိုင်ဆိုတော့မင်းစပေးတဲ့အချိန်မှာ duration of the disease ကိုလည်းသိရမယ်နောက်တစ်ခုက patient ရဲ့presenting symptoms patient ရဲ့ presenting symptoms ကသူစသည့်ရဲ့အချိန်မှာသူထုံလို့ကျင်လို့စစ်လိုက်လို့ diabetes ရှိတာသိရဆိုရင်တော့မင်း supplement မင်းပေးကိုပေးရတော့အဲ့ကြတဲ့ခါကျတော့ metformin စတာဖြစ်ပေမဲ့ကိုမျိုးစပေးရမှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပေးထားပြီးတော့ metformin ပေးထားပြီးတော့9နှစ်6နှစ်လောက်ထိသူဘာမှသူ့မှာ B12 deficiency symptoms မပေါ်သေးဘူး neuropathy symptoms မပေါ်သေးဘူးဆိုပေမဲ့ asymptomatic ဖြစ်ပေမဲ့လည်း metformin သုံးလာကြာပြန်တဲ့ခါကျတော့လေအမားတို့ကပေးရမှာဟုတ်ကဲ့ပါအမဟုတ်ကဲ့ပါအမဟုတ်မှာကျွန်တော်တခုထပ်မေးချင်လို့ဟိုမီတိုင်းကိုပေါ်1000 microgram က cyanocobalamin ဘယ်လောက်နဲ့တွားညီမလဲဆရာကျမအဲ့ဒီ data မတင်ထားမိကျမအဲ့ဒီဟာကိုဒီလိုမျိုးတိုင်းမပြောနိုင်ဘူးဆရာရှိရဆရာ methacopolamine ဘလောက်နဲ့ cyanocobalamin ဘလောက်နဲ့ညီရဲဆိုတဲ့ဟာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျမ prepare မလုပ်ထားလို့ပါဆရာရှိပါတယ်ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ cyanocobalamin ကတော့ပိုများတယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က GB ဆိုတော့အခါကျရင်ဟိုမီတိုင်းကိုဘောမရရင်တွက်ချက်ပြီးတော့ပေးရမှာလीအဲ့ဒါကြောင့်မေးတာဟုတ်ကဲ့ပါ thank you ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျမရှာပြီးတော့ကျမဟို slide တစ်ခုချက်ထည့်ပြီးတော့ညီမလေးတွေကိုကျမပေးခိုင်းလိုက်ပါမယ်ဆရာ
Thank you. Okay. Question ရှိပါသေးလားရှင် Hello မ Yo ကျွန်တော် homocysteine အဲ့လောက်သိရမလားခင်ဗျအဲ့ဒါလေးသိချင်လို့ရှင် homocysteine အကြောင်းလေးနည်းနည်းလောက် homocysteine ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ homocysteine ကများလာလို့ရှင်ဘာတွေဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဆိုအဲ့ဒီ homocysteine လေးအကြောင်းလေးနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါဦးဆရာဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်အခုကျွန်မတင်ထားတာ hyperhomocystinemia ပါဆရာ homocysteine ကကြားတဲ့ခါကျတော့ဒီ homocysteine ကဒီ folate methionine ဟိုစားပေါ့နော်ဒီ homocysteine level ကနေပြီးတော့ methionine ကိုပြောင်းနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ level ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာ homocysteine က methionine ပြောင်းနိုင်တယ် cysteine ပြောင်းနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ homocysteine ကနေ methionine ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကို 5-methyl tetrahydrofolate နဲ့ vitamin B ကျမတို့ cobalamin ကနေပြီးတော့ဟိုစာလုပ်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ homocysteine များလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ artery ကိုသွားပြီးတော့ဆရာဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒါ homocysteine ကိုစပြီးတော့ homocysteine ကခန္ဓာကိုယ်မှာ affected ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုးကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိုပြထားတဲ့ study ပါတွေ့ခဲ့တယ်လို့ပါအဲ့တော့ homocysteine က amino acid it is a building block of the protein it is produced in the human body or homocysteine may irritate the blood vessel because of the blockage of the artery or high homocysteine level in the blood also called cholesterol go to oxidized LDL ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာခုနပြထားတဲ့ methionine homocysteine ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီ homocysteine ကဒီ cholesterol level ကို LDL cholesterol oxidized LDL ဖြစ်အောင်ပြောင်းပလိုက်တယ်ဆရာ LDL cholesterol တွေအားလုံးမှာဆရာတို့သိပါတယ် cholesterol ရဲ့ synthesis အကုန်လုံးမှာ LDL is the worst cholesterol and marker for the cardiovascular morbidity ပေါ့အဲ့တော့ higher homocysteine level causes the cholesterol to change to oxidized LDL which is more damaging the artery အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့က hyperhomocysteine တက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီ cardiovascular risk ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လို့ရှိရင် stroke တွေနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ heart disease တွေ heart block တွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီ peripheral vascular disease တွေမှာ block ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ပြောထားပါတယ်ဆရာပြီးတော့ hyperhomocysteine level များလို့ရှိရင် type 2 diabetes မှာcompared with the others non-diabetic risk of death ကပိုများတယ်ဆိုတာကိုသိရဆရာကျမပြောတာကျမဖြေတာဆရာသိချင်တာလေးများအဆင်ပြေလားမသိဘူးရှင်ရပါပြီမကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဟုတ်ကဲ့ပါquestion ရှိပါသေးလားရှင် Hello မကျွန်တော်မေးလို့ရလားမသိဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပြောပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်သိချင်တာကလေကျွန်တော် lab တွေမှာကျွန်တော်ကဟို refer လုပ်ပြီးတော့ဖောက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော် CMB တွဲ level ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖောက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဖောက်ပေးတဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီတိုင်းကိုပဲ level လား cyano ကိုပဲ level လားမသိဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးမှကြားမိတယ် cobalamin level ပဲဆရာ cobalamin level ပဲနော်မိသား cobalamin level cyano ကိုနောက်တစ်ခုကဆရာ B12 deficiency လို့ထင်ဆရာ B12 level တစ်ခုလည်းဆရာတောင်းလို့မရဆရာ B12 deficiency လို့ဆရာ B12 deficiency မဖြစ်ကိုသိလို့ဆက်ဆိုဟုတ်ကဲ့ဆရာရှင်ဆရာဘာပြောလိုက်တာလဲမသိဘူး sorry ပါနောက်တော့မှဒီမောင်းတော့မှာနော်အဲ့ဒီတိုင်းမလို့နေ acid ပါကျွန်တော်ဆက်တောင်းအောင်ပါပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဆရာ homocysteine level ဆရာအဓိကဆရာ B12 ကျွန်မပြောတာဆရာကြားပါတယ်နော်ဟို B12 deficiency ကိုဆရာသိကျင်လို့ဆရာ diagnosis လုပ်ပြီးတယ်နော်ဟုတ်ဆရာ B12 level တဲ့အရင်ဆုံးဆရာဘာတောင်းအောင်မလဲဆိုတော့ဆရာ complete picture နဲ့ဆရာ blood film တောင်းblood film တောင်းပြီးတော့မှဆရာ blood film တောင်း blood film တောင်းပြီး blood film မှာဆရာ megaloblastic picture ထွက်လာပြီဆိုရင်ဆရာ methyl cobalamin level sorry cobalamin level တောင်းလို့ရတယ်ဆရာ
ဒါပေမဲ့ anemia မရှိဘဲနဲ့လေမိသားကိုဘောဥစ္စာဟို B12 deficiency ကဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဆရာတောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုဘောလမီ level B12 level အလုံးဆရာတောင်းလို့မရဘူးဆရာ MMA ရော homocysteine level 3ခုလုံးတောင်းအောင်ခဏလေးဆရာကျွန်မပြပါဟုတ်ခင်းတော့တောင်းမရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့မှာ3ခုလုံးဆရာတောင်းဆရာမိသားကိုဘောတခုတော့ရှိရပါဆရာမိသားကိုဘောလမီ level တောင်းလိုက်လို့ကိုဘောလမီ level က reduce ဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ဆရာ vitamin B12 deficiency ကတော့ဆရာသိကြတာပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဆရာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် B12 deficiency ကိုဆရာ B12 level ကိုတောင်းလိုက်တာ vitamin B12 only ကိုဘောလမီနဲ့ဆရာအဲ့ဒီဆရာတောင်းတဲ့ level ဒီ cyano လည်းမဟုတ်ဘူးမိသားကိုဘောလည်းမဟုတ်ဘူး adeno cyano လည်းမဟုတ်ဘူး hydroxy ကိုဘောလည်းမဟုတ်ဘူး B12 deficiency ဒီကိုဘောလမီ level ပဲအဲ့မှာဆရာတောင်းလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာနောက်တစ်ခုကတော့ဆရာဆက်ပြီးတော့တကယ်လို့ bar deficiency လဲဆရာဆက်ပြီးသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ methyl malonolic acid ကို homocysteine level ကိုတောင်းလို့ရပါတယ် B12 level only လဲဆရာတောင်းလို့ရပါတယ်ဆရာ deficiency ရှိမရှိသိချင်ဒါပေမဲ့တောင်းတဲ့ဟာကတော့ B12 only ကိုဘောလမီနဲ့ဆရာ methyl လည်းမဟုတ်ဘူး cyano လည်းမဟုတ်ဘူး hydroxy လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်အဲ့ဒါခုပဲထွက်လာမှာဟုတ်ကျေးဇူးပါမှာဟုတ်ကဲ့ပါ question ရှိပါသေးလားရှင်ဟိုမမရေဟို malignancy မှာရောဟို loss of appetite မှာ B12 ရိုးရှိတာဆရာဘာ malignancy လဲဟိုဟာ CA breast လို့ malignancy CA breast ကိုတော့ဆရာကျမကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဆရာ gastrectomy ဘာ gastrectomy ရဲ့လေ gastric cancer တို့ lymphoblastic leukemia တို့မှာတော့ဆရာရေ loss of appetite ရတယ် chemo ပေးတယ် loss of appetite ရတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ B12 ထိုးလို့ရတယ်ဆရာအဲ့ဒီဥစ္စာမှာတော့ breast မှာတော့ကျမတို့ကနည်းနည်းတောက်ဟုတ်ကဲ့ပါအဖြစ်လို့လဲဆိုရဲစာခါကြတော့ဆရာသူ့ရဲ့ study က breast မှာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကဆရာသိတဲ့အတိုင်းပဲ breast မှာကြားတဲ့ခါကျတော့ဒီသူ့ရဲ့ abnormal cell proliferation ကဒီ folic acid တို့ဒီ B12 supplement တို့ B6 supplement တို့ ਨੇ ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာ cervical cancer မှာဆိုရင် cervical dysplasia ပိုဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ study ရှိတယ် breast မှာတော့ကျွန်မမသိဘူးဆရာအဲ့တော့ B12 ကိုတော့ဒီ loss of appetite မှာတော့ CA breast ဆိုရင်တော့ CA breast တို့ CA cervix တို့အဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာတို့နည်းနည်းသတိထားစီခြင်းတယ်ဆရာဖြစ်နိုင်ရင်မသုံးမှစီခြင်းပါဆရာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါ Any question question ရှိပါသေးလားရှင် Hello အမဟုတ်တခုလောက်မေးလို့ရမလားမဟုတ်အမဟိုလေဟုတ် young stroke patient တွေမှာပေါ့နော် young stroke patient with hyperhomocystinemia patient တွေမှာလေအမကျွန်တော်တို့ဒီ folic acid နဲ့ B12 က treatment ကလေအမ duration ကလေဘယ်လောက်ပေးရမလဲသိချင်လို့ပါ life long เนาะဟုတ်ကဲ့ပါ life long ဆရာ young stroke ကဆရာ young stroke နဲ့ဆရာပြောချင်တာ young stroke နဲ့ hyperhomocystinemia နဲ့ patient တွေဖလားဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာ oral ပေးလို့ရပါတယ်ဆရာ B12 folic acid ကိုဆရာပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဟုတ်ကျေးဇူးပါအမဟုတ် question ရှိပါသေးလားရှင်လို့မေးလို့ရမလားရှင်ရပါတယ်ပြောပါရှင်cervical cancer တွေမှာvitamin B12 မပေးလဲဆိုတော့လေ carcinoma in situ case တွေမှာပေးလို့ရတယ် CIN 1 2 3ပေါ့နော်ညီမဟိုကလေအမညီမရယ်လေဟိုဒေါက်တာဟိုကလေကျမဒီထဲမှာကျမအဲ့ဟာတခုကျမထည့်မထားမိဘူးပေါ့နော် cervical cancer မှာအဲ့စာပေါ့နော် folic acid ရယ် B12 supplement ရယ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် carcinoma in situ လို့တော့သူတို့ကမရေးထားဘူးဒါပေမဲ့ cervical dysplasia ကနေပြီးတော့ cancer change ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ cons တခုရှိတယ်ဆရာ
嘛，ဟုတ်ကဲ့အဲ့ methacopolamine ကိုဒီ B12 ပေါ့နော်အဓိကတော့ methacopolamine supplement ကို methacopolamine နဲ့ folic acid နဲ့ B6 နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုစာပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ cervical dysplasia cervical cancer changes ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ study ရှိတယ်မှာအဲ့တော့ carcinoma in situ မှာလည်းဖြစ်နိုင်တော့မှာ strong indication မရှိဘူးပေါ့နော်သူ့မှာ gastrectomy မရှိဘူးသူ supplement က B12 မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပြင်ဟာပေးလို့ရနေရဆိုရင်တော့လုံးဝမသုံးစေချင်ဘူးရှင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ carcinoma in situ ကနေပြီးတော့သူ dysplastic changes ပိုများသွားရင်ပိုပြီးတော့ဆိုးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မို့ဖြစ်နိုင်တော့မသုံးစေချင်ပါဘူးရှင်။ဒါကျွန်မရဲ့ opinion ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာမှာတော့အဲ့ဒီ studies မှာတော့အဲ့ဒီ cervical အဲ့ဒီ cervical smear ယူထားတဲ့ patients တွေမှာစမ်းထားတာမှာတော့အဲ့ဒီ folic acid နဲ့ not only folic acid but folic acid ရဲ့ methacopolamine ရဲ့ B6 ရဲ့သုံးခုပေါင်းတာက changes ပို့ပြီးတော့ဆိုးစေတယ်ဆိုပြီးတော့ study ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမ thank you ပါအဲ့တော့ carcinoma in situ ဆိုရင်တော့ဟိုအန်ဒီယာပိုရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမ thank you ပါသဘောပေါက်ပါပြီquestion ရှိပါသေးလားရှင် question ရှိသေးလားမသိရှင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့သမီးတို့ဟို close လုပ်လိုက်မလားလို့เนาะအမဟုတ်ကဲ့ပါညီမတို့ presentation မလုပ်တော့မလုပ်တော့ပါဘူးအမဟုတ်အမပြောတာလည်းပြည့်စုံပါတယ်အမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဒီနေ့ပြင်ပါတယ်အခုတော့အမရဲ့ဒီဒေါစာကိုချိန်ပေးပြီးတက်ရောက်လာတဲ့ဆရာကြီးဆရာမတွေအားလုံးရောနောက်ပြီးတော့ဒီ Isaiah ညီမတွေရောဒီပွဲလေးဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးတဲ့ Isaiah ညီမတွေရောနောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီ product ဒီ presentation ကိုဖြစ်အောင်ဥစားဟိုအားပေးခဲ့တဲ့ဒီ OSC ကဆရာဝန်တွေရော staff တွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီ topic ကိုကျမတို့ဥစားလုပ်ပေးခဲ့တဲ့လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဦးမျိုးဝင်းတို့ရောကျမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ပြောတဲ့ရတစ်ချက်လောက်အဲ့ဆိုမှကျွန်တော်ပြလိုက်တော့မယ်နော်မိကုန်းနဲ့မေးပေးတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အမတနာချိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမအီဆိုင်ရလည်းလေမဟုတ်ကဲ့ဒီ webinar လေးကို close လိုက်ပါတော့မယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမကျွန်တော်တို့ PowerPoint လေးညာ share ပြီးလို့ရအောင်မလားမသိဘူးရပါတယ်ရှင်ဆရာဟိုဆရာဟိုလေ email လေးပို့ထားမလားကျွန်တော်တရားဝင် email ပို့လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ email ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ PowerPoint ရောနောက် recording လေးလည်း share ပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာတို့ဒီ Zoom account နဲ့Zoom လောက်ထားတဲ့ email account ကိုကျွန်တော်တို့ပြန် share ပေးလို့လည်းရတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျေးဇူးပါဗျာကျွန်တော်စောင့်နေလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ဆရာတက်နိုင်မောင်ဆရာတက်နိုင်မောင်ကဲကိုရင်းဒီကောင်းနေတော့အားလုံးဆွတွန်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးဒီနေ့လည်းရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမတွေအားလုံးကိုဆရာတက်နိုင်မောင်လူပြောတယ်နော်ဝါမပြောရဘူးတင်လို့ပြီးသွားပြီတင်လို့โอเคဒေါ်တန်တာချိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်ရှိလို့ရှင်းပြလို့